বন্ধুরা, আজকে আমি পাটের তৈরি বেনুনি দিয়ে একটি টেবিল ম্যাট তৈরি করব। আপনারা দেখতে থাকুন। এই টেবিল ম্যাটটি তৈরি করতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন আপনারা একবার দেখে নিন। একটি সুই লাগবে সেলাই করার জন্য, সেলাই করার সুতো লাগবে, হ্যাঁ, পাটের দড়ি লাগবে আর একটা কাঁচি লাগবে। এবার আমি টেবিল ম্যাটটি বানানো শুরু করব। হ্যাঁ, এইভাবে পাটের দড়িটি সুন্দরভাবে পেঁচাতে থাকুন। এবার সেলাই শুরু করুন। এবার এটাকে ঘুরিয়ে সেলাই দিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, আবার এটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচান যতক্ষণ না 6 ইঞ্চি হচ্ছে। এবার আমি একটি ফিতে দিয়ে মেপে দেখি। হ্যাঁ, 6 ইঞ্চি। আবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই দেব। সুতোটিকে কেটে ফেললাম। এবার আমি এটার এখানে সেলাই করে বেঁধে নেব যাতে খুলে না যায়। এবার আমি হাতের 1 বিঘা মাপ নিয়ে পরপর এগুলো তৈরি করে যাব। একইভাবে আমি আরো 8টি তৈরি করব। এবার আমার এটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি দড়িটাকে কেটে নেব। যেভাবে আমি সেলাই করছি এভাবে প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা সেলাই করে জয়েন করব।
Subscribe the channel and press the bell icon to get notified about all the new videos.